2021 nga Kyagulanyi afuuse pulezidenti wa ggwanga Uganda. Kano kasiki era eggwanga lyonna ssanyufu, abantu bonna bali happy, naye abantu babadde bennyamivu nnyo nga baga bigenda vaayo bitya. Nabagamba Kyagulanyi Katonda yamuzaala ng'alina emikisa. Bw'obanga wasoma kye bayita European history, mulimu omusajja bamuyita Napoleon Bonaparte yamufuula pulezidenti wa France, yebigenda okufuula Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga Uganda. Emikisa gy'alina gifaanagana ng'egya Napoleon Bonaparte. Bw'obanga tomusomanga kogenda omusomeko. It was luck that made Napoleon to be the president of Uganda. Napoleon wa Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo tewali kuzikiriza tuli basanyufu era olwaleero ndowooza tugenda gitwalanga public holiday mu UNP olw'essanyu etufunye olunaku olwaleero. Okay, nkugambye bijambo bya Segirinya Mahamad. Musanyufu nnyo kubanga tuwangudde omusango bane ekirwadde kibadde kyakusaaga kino tafaalidde nenyo nekituuseeko nga NUP. Abantu badde batandise okutusekerera mwanominatinga ne bagenda badiika eyalinga ntemuliiwo ne tubagamba ffe tuli banywevu tuli bagumu. Mbabuulira mazima bw'oba onoonya abantu abalina omukisa, abantu abazaalibwa nga balina omukisa, bw'otayogera ku linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu byazamaanyi. Kyagulanyi tewali lutalo lwonna lwe baali bamumeze, buli lutalo lwonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera successful. Eno nekyali ntandikwa ekyawo lwe tulimu kano katwalanga akasibi embaga ya 2021 nga Kyagulanyi adiikira yalingibwanga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Olwekyo kino olukapaali ddene lye tutuuseeko ebibbe munnange tebyala kubanga yadde Mwami Museveni yalonda omulamuzi naye omulamuzi yakoze ensala namuteeka ku ggani point namutiisatiisa naye eventually omulamuzi n'agamba nedda sayinza kukola nsala enswaza siyinza kukola nsala enswaza era ensala negamba nti ekibiina kyaffe kiriwo mu mateeka ewali kuwanganya era Kyagulanyi ye pulezidenti so yembeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. Abaana batandise okubeera nga bakyakyanca mukwano gwange atugoberera. Embeera etabuse, ebintu bikitandise okubeera nga bitambula bulungi. Ebintu bitandise okubeera nga bitambula kirira nnyo. Congratulations. Gracias.
Embeera bwetu beri abantu bagezaako okubeera nga bacacyanca nga bajaguza Wakaduka kwenda wapi? Everywhere is our party. Is our party. Is our party. People power. Our power. People power. Canal Kono. Benda Tolio Tolio Bila. Ogenda Tolio Tolio Bila. Kana Kadoni. Kana Ikono. Mwela la bana. Mwada. Mwada. Mwela.
tebalina kibatugamba ago mazzi ga mukisa ago ga mukisa Tacha mukasa banaza. Tacha mukasa banaza. Masaka in a new Uganda. Zoganya, uliwoli zoganya. Zoganya.
sing the national anthem before you sit? Oh, Uganda, we our future shining down. Blessings have just fallen, blessings of water. To come and lead us in prayer. As we get the blessings of water, we have been blessed by a shower that is a miracle. I want to take this opportunity, Mr. President, to give God the thanks for what He's done for this country. Let's humble ourselves and pray. Fellow citizens, everyone in Uganda, all well-wishers in the diaspora, Africans in general, we thank God for this day. We thank God for the landmark ruling that has just been pronounced to set captives free, to set Ugandans free, to give hope to the hopeless, to give joy to those who've been downcast because of the intensity of harassment, intensity of persecution that NUP and all its members have been undergoing. So we want to lift our president, Mr. Kyagulanyi to you in prayer, God. Bless him and guide all the well-wishers and supporters of NUP. Let's take our fists and tell the Almighty that we will not be cowed in the face of fear and intimidation. May God bless you all. May God bless you and the mighty. People power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere. NUP. Please take a seat. Ladies and gentlemen, today is a great day. Today is a great day in the history of our country, Uganda. Today is a great day to all the members and supporters of NUP. Today is a great day to all the supporters and members of the National Unity Platform. Today is a great day for all change-seeking Ugandans. And it's a time for us to rejoice. But I'll hasten add, it's not the time for us to drop the ball. It's not the time for us to become complacent. It's not the time for us to give up the battle. It has only just begun. The celebration that we are having now is the kind we should have after the 2021 general election. And for that to happen, it can only mean that we just get set, we brace ourselves for a lot harder work. This in my view is not the heavy lifting. There's still a lot of heavy lifting that is coming our way. But let's get ourselves ready. The Lord is on our side. He has showed us that He is clearly on our side with this first victory. Let's keep moving forward. We, as you all very well know by now, the court case against NUP and its leadership has been dismissed with costs. And we thank God. We thank God. We thank all our supporters out there. We thank everybody that has been praying for us. But I'll quickly again add that let's not get eaten up by this excitement and lose sight of the major goal. We still have a lot of work to do, so let's keep pressing for that. We are going to adumbrate the detail of this case. We have our legal brains in this place that are going to help us do that. Just before we get to have Councillor Ameli to read to us the detail, let me invite Council Honourable Sekona a.ka.
NUP! Everywhere! NUP! Bushido! People power! Power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Mr. President, I made this the Deputy President of this region and your entire cabinet and the lieutenants and generals present, all our field force commanders and soldiers. It gives me great pleasure to present the judgment and decision of the High Court of Uganda in this landmark case. First to the legal advisor, who is the head of the docket, to you, Your Excellency, and the entire country, because everybody's glued onto the television to receive this. As team leader, I was only given the assignment of leading the forces that I seek your permission to introduce. First, our Secretary General, David Lewis, my brother, Anthony Wameli. He kept praying, he led the prayers in the group, because he's a pastor, as you know. My uncle, Alhaji Abdullah Chwanka. My young brother, Mwada Nkunyinji. My young sister, Shani Malene. We had the able support of Benjamin Katana. Nelson Mafabi, not Nandala. Where are the other lawyers? Oh, my young little son. My young little son. Mr. President, I'm not in good health to give a long speech, but let me mention something. If you want to know there is something abnormal about this country, just witness a struggle between the Judge Yoweri Tibuhaburwa Museveni and this fat man called the Sasma. Surely, how do you have a contest between Sasma and Tibuhaburwa? That is how unfair this country has become. I want to acknowledge all the participants and the contributions of all the lawyers that have assisted us in this struggle. There is one I deprived of this opportunity, who should have been here, Jonathan Eloto. He was the coordinator. He would run between me and Lewis, the Secretary General. So, Mr. President, the last thing I want to say, yes, the gentleman was seeking permission to go back in his computer. And that is what it should be. Mr. President, the struggle is not over. But this was the struggle against the people of Uganda. The people of Uganda continue in the struggle to break the chains that have enslaved them in their own countries. I do not want to say much. We agreed as the legal team to present this ruling formally to you and the party, but through you and the party, Mr. President, to the country. Because this case came up and was crafted to intimidate our forces of change. In particular, some of our contestants who had been dissuaded to think that if you nominate on the NUP ticket, then the next day the party will be no more, and quite a significant number pulled out of the race. Others returned or shelved our ticket
because they thought the party was coming to an end. Now, this is a struggle for the brave. I therefore want to congratulate those that have remained brave and committed to the cause. Thank you and congratulations. May I now invite my brother Anthony Wameri to give us just a brief summary of the ruling, but just to reassure Ugandans, I mean, if we could win this battle, we are winning the rest of the battles. We have therefore handed back the mantle to Ugandans out there. Fight your war. This is your war. And be strong, because this is a just war. We are fighting a just war. We are fighting a just cause. This is our country. We cannot surrender the country. We have no second home. I mean, those in government today have a second home. They have somewhere else to go. They have their red passports. They have amassed a lot of wealth. They have acquired homes outside. Others have homes traditional. Thank you. Mr. President, Wameni Anthony is my name. If this was the Champions League, it would be PSG versus Manchester United. And this is, but I'll just read the parties and then the finding of the judge. The ruling was delivered via our email. That is why we are reading it for all and sundry to listen and know. Basiledi First and Twala Hassan were the original applicants, but from the judgment, the ruling we've received, Nkonge Moses Chibalama and Simba Paul Kagombe have also been made applicants, and the judge has explained that in the ruling. So the respondents are the National Unity Platform, Chagranyi Setamu Robert, David Lewis Lubongoya, Aisha Kabanda, Joel Senyonyi, Flavia Kalulena Bagabe, Nyanzi Fred Sentamu, the Electoral Commission of Uganda, and the Attorney General of Uganda. The ruling is by Justice Musa Sekani. I'll go to the finding of the judge, and from this point, this is what the judge had to say. The applicants in this case ought to have applied for judicial review within 3 months after the change of the name of the party from NURP to NUP, that is to say by 6th June 2019, but instead the applicants filed this application on 24th August 2020 after 1 year. This application was made with the view of making some money during the election season, and the applicants have no genuine grievance, but rather want to be and make some quick cash. The court is empowered to refuse relief and deny access to the judicial review reliefs on ground of lashes because of several considerations. For example, it is not desirable to allow stale claims to become canvassed before the court. There should be finality to litigation. It cannot be argued that the Constitution intended to disregard all procedural rules in relation to access to justice, all grant of reliefs, and allow applications filed after inordinate delay. Constitutional provisions are not intended to supersede the available modes of obtaining relief before a civil court or deny the defenses legitimately open in such actions. The applicants, like all other litigants, should not be encouraged to circumvent the provisions made by the statute, providing a mechanism and procedure to challenge administrative action. Every potential litigant would rush to the court in any manner they deem fit, and thus rendering the statutory provisions meaningless and non-existing. Constitutional provisions are not intended to short-circuit or circumvent established procedures and statutory provisions for accessing courts, Article 126(2)(e). Every litigant who approaches the court must come forward not only with clean hands, but with a clean mind, clean heart, and with clean objectives. The court must come with a very heavy hand on a litigant who seeks to abuse the process of the court
as the Supreme Court of India observed, the case is listed. It is the responsibility of the High Court as custodian of justice and the Constitution and rule of law to maintain the social balance by interfering where necessary for the sake of justice and refusing to interfere where it is against the social interest and public good. This court declines to entertain the application since it was not brought under any known procedure, and secondly, it was made to avoid the time limit of 3 months within which an application for judicial review should have been brought. The judicial review guidelines or rules equally provide for locus standi, and this should have been the threshold before the applicants would seek to challenge the actions of a party. It is an abuse of court process. This application is dismissed with costs to the respondents. Judge 21st October 2020. Namisindwa oye. Thank you, Councillor Ameli. There's about 2 things that excited me in the ruling there. The judge said these fellows were seeking relevance and some cash. Luckily for us, the judge has made sure we get some cash. So, Mr. President, the Muda fundraiser is now going to work. All right, let me invite the now undisputed President of the National Unity Platform, Lion in the jungle. Platform and the incoming President of the Republic of The king of the jungle. People power. Power, Power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much. Fellow Ugandans, fellow Africans, fellow citizens of the world, to God be the glory. Amen. While we celebrate, while we thank God for this historical judgment, we must be reminded that this was indeed a bogus case. Yeah, for sure. We told the world that this was a bogus case, and we are very glad that the judge agreed with us. Now we can see that this case was brought to cut our speed. This case was brought up to vulgarize us as the National Unity Platform. This case was brought to antagonize us. And in my opinion, our detractors in many ways achieved their intentions. As it has been informed to you, we lost more than 50 candidates who were not sure whether or not the legality of the National Unity Platform will be upheld. It was the intention of the state through security agencies to cast doubt about us as NUP, and yes, to make sure that not as many as it would have been candidates nominate under the National Unity Platform. I want to salute the comrades that had faith in us. You are the real heroes, you are the real revolutionaries. Martin Luther King said that faith is taking the first step even if you don't see the entire staircase. You comrades took the first step with us, and I can guarantee you that we shall take the last step. Now, without a doubt, we are the National Unity People power. And we are the next
ruling party of the Republic. We have been in communication with many comrades who opted to run as independents because of the doubt they had. I have a message for you, comrades. Yes, you've been reaching out to us, telling us that you are with us. And now I encourage you to come out even more comfortably and confidently and associate with us. Our arms are open wide for you. To you, the comrades that stood with faith, let's continue empowering and encouraging and being the embodiment of faith and the representation of faith. We are now here. To fellow Ugandans out there, continue believing in the truth. Because yes, the truth we stand for, and at the end of the day, the truth shall prevail. We know that we live in a country where institutions have more or less died. But again, we are glad to know that even in rotten institutions, there are still those Ugandans that will stand for values, and we applaud them. To fellow Ugandans out there, I want to take this opportunity to announce once again to you that on the 3rd of next month, I, Chagulanyi Sentamu, will be nominated. In Uganda and abroad, that on the 3rd of next month I'll be nominated to run for president of Uganda under the national unity. And while we celebrate comrades, we should be reminded that this is not the end but just the beginning. This is not to mean that Uganda is as democratic as should be. But this judgment under these circumstances should communicate to you that a declaration in our favor is possible and indeed will be achieved. So for those who are still doubting that we shall not be declared as winners of the presidential election of 2021, this should inform you. I thank you. Uganda, abali wane Uganda nabo abatulabi mitala wa mayanja kantwala omukisa guno okubayozaayoza n'okubakulisa mwenna ababadde ng'emyoyo gibeewanise. Kati saawa zino osobola okwogera n'obuvumu obw'amaanyi nti mu mateeka tuli national unity. Twabagambirawo mutandikwa kino ekisangosango kye baali batutaddeko kyali kya bwewussa, kyali kyakugezaako kunafuya kubeerawo kwaffe mu mateeka g'ekibiina, kyali kyakututeekako zalawo, kyali kyakumalamu maanyi abo abakkiririza mu nkola yaffe, abakkiririza mu National Unity Platform, kyali kyakulemesa abo bannaffe bakandidate abangi abeetoolodde Uganda abaali bagenda okwesimbawo okukwata bendera yaffe nga National Unity Platform. Era kyannaku nnyo nti bannaffe bangi bakandidate abaali bagenda okwesimbirawo ku kibiina kyaffe kya National Unity Platform batiisibwatiisibwa, bangi ne balemesebwa, era bangi ne beesimbawo ku bwannamunigina nga ba independent. Naye ate era mu mbeera y'emu njagala
okussaamu ekitiibwa ennyo bannaffe abo ababeera n'okukkiriza ne bakkiriza mulama gwe tuliko wakati mu kutiisibwatiisibwa wakati mu butamanya ki ekiddako ne beesimbawo okukwata bendera ya National Unity Platform. Bannange muli bazira nnyo. Obubaka bwennyina eri baganda baffe abo abaatiisibwatiisibwa era ne beesimbawo nga ba independent newankubadde nga tubadde tuwuliziganya nabo era nga batulaga nti bali wamu naffe. Ndowooza kati mukakasizza era tubaaniriza abaganda baffe era emikono gyaffe migule gye muli. Muzikirize twalina omukisa guno okutegeeza abannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali mu mawanga ageetoolodde ensi yonna nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja nze kennyini kamwa koogera ngenda kutongozebwa era ngenda kunominatingibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga nkutte bendera eya National Unity. Munzikirize jangu wano Uganda wange. Tulina bannayuganda abateesimbyewo naye nga baagala enkyukakyuka ng'enkyukakyuka ebali musaayi. Bannayuganda gono muvubuka abatwala n'obudde ne beesala mu kyenyi ne beetuuma National Unity Platform. Muli bazira, muli ba revolutionary. Kati eri abo ababadde bakyalina okubuusabuusa kyogeddeko mu luzungu kanziremu kyogere ne wano tikino tekitegeeza nti olutalo luwedde, tekitegeeza nti tutuuse etulaga, tekitegeeza nti Uganda erimu emirembe, tekitegeeza nti ekitongole ekiramuzi kikola bituufu byokka, tekitegeeza nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde. Naye ne wakati mu bitongole ebitetengeredde, wakati mu bitongole ebyawambibwa, kizaamu amaanyi nti tukyalinayo bannayuganda nga bo bakyasobola okuyimirira ku mazima. Naddala okwo kw'amazima tekusobola kukolebwa. Njagala mutunuulire kuno okusalawo mumanye nti ne omwaka ogujja mu 2021 era kikyasobolwa n'amaanyi okulangirirwa nti Museveni tumuwangudde. Njagala obeebaza n'okubakunga mwenna gye muli okuba n'olwaleero mutandika okwetegekera ennaku z'omwezi nga mmeka. Babuliikooliddeeyo. Mweteketeke, tugenda kwewandiisa, tugenda ku nomination. Mwebale nnyo, mwebale ddala, kati ndowooza ne bwe nti. Emunyenye ya NUP a.ka drone ya NUP. Muna twakitegeddeko nti drone mu Uganda ebeera munyenye kakati. Drone ya NUP. All right, thank you so very much, ladies and gentlemen. Unfortunately, our team leader has an but we'll keep interacting with the media. We know that there's many things you'd want put to us, questions and all of that. But for now, allow us to close this press conference at this. Thank you so much, everybody. Have yourselves a good day. It's our party.
abali ku the updates online page twongera obategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okukakasa nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kimaze okutongozebwa era tuli baddembe nnyo okwegazaanyiza mu kibiina kyaffe kya NUP. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, byonna mubiwulidde, byonna mubirabye, mwebale nnyo okubeera nga mugoberera akasubireti buli bulungi, buli woyita wonna essanyu lingi nnyo, buli wootuuka buli muntu yenna musanyufu. So kino kibeera kitegeeza nti everyone is very very happy okulaba nti ekibiina kyaffe kya NUP kimaze okukakasibwa nti abakulembeze baakyo abagenda okubeera nga bakikiikirira bagenda kubeera nga batongozebwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala, era tebalinaako kamogo konna baddembe okubeera nga batuula ntende, baddembe okulaba nga abantu baffe bonna so eyo yembeera bwetyo bweri. Naye nga mugamba mutyanze Sweet Upward Updates online page katusubire nti buli kimuntu wali yenna ali bulungi, buli wetutuuka wonna abantu basanyufu, buli wotuuka abantu bonna basanyufu, buli wotuuka abantu bonna basanyufu. Kino kitegeeza butegeeza nti NUP kyekibiina ekimaze okubeera nga kikakaswa kigenda kuwangula obukulembeze bwa 2021 The Sweet Upward Update online page. Mwebale nnyo kubeera nga mugoberera bana people power najja muli mu nsi yonna, mwebale nnyo okwagala, mwebale nnyo okubeera nga mukwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Ensi n'ensi ekuŋŋaanye wano ku kitebe kyaffe ekya NUP okujja okwerolera kiki ekigenda mu maaso. Ensi n'ensi mikwano gyaffe ab'ebibiina byonna ebirala bonna basazeeko okujja okwerolera wamma nga NUP ekakasibwa mu butongole kyekibiina ekigenda okubeera nga kitwala entebe ya 21 mu mbeera yonna nga bwe naaba ezzeewo. Kikakasiddwa era ng'ennaku z'omwezi 3 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atusabye ffenna olwo olunaku okulusiiga ku kala eya green, era tugenda kubeera nga tumuwerekera wali ku Korro Airstrip wagenda okubeera nga yeewandiisiza. Agambye nti ffenna atukunze kati nange mbakunga mwenna abali ku the updates mbakunga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11 tugenda kubeera nga twewandiisa wali ku Entebbe, wali ku Korro Airstrip. So bwekito bwe kiri, naye nga tubagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeera nga mugoberera. Katusuubire nti buli kimu kyonna kibatambulira bulungi, era katusuubire nti buli muntu yonna waali bayitufuna embeera n'ebawagizi baffe abagala nti bannange bayinza okubajjamu mbabuulira mazima ebimbeto byala bayagala batyamu embeera olaba nga batuteekako embeera ekisa okubeera nga twetaaya tugenda bawagizi baffe netubategeeza embeera nebagikadde ogenda yibatiza abantu ngebajja ku mulamwa era abantu balinamu n'endowooza kuba banaabasazzaamu bakandekisa abanominatingibwa naye tuli basanyufu olwaleero tubajiyalimu kisasaati asegirinya lwaki saati nti ebintu byonna byakolebwa mu mateeka okujjako era olabye nga bakyogerera mu bulingi nze nafunira muganda wange enkonge kikalaba nga bali yali abazanyira ku bwongo era ngaomulabuzi bwagambye nti bali yali abazanyira ku bwongo ensonga lwaki olengera nga ye yateekawo embeera yonna nga yakunoonya kasente ye teyali kukola mwatuyo ekimu kyona ekiri mu mateeka kyokolaba byeyayogeranga mu kkooti byali birala ne byeyayogeranga mu wadde mu ntuka za bbiriya nabyo byali birala. enkola gye tugenda okukola mu gavumenti ya pulezidenti tewali kintu kyonna kyonna kyagenda kutuwakira. so embeera bwetyo bweri. Sky Soldier sooka obuulira abantu kyekiri mu maaso. Essanyu eriri wano lya mwezi wa gonja naye terinawo kubeera tetunaba lironkinga nti ssanyu tetunaba lironkinga tugenda lironkinga kati tutine
tulina essanyu lya mirundi 3 erya leero n'eryanga 3 kati waliwo erisembayo walinga tumaze okutuula ntebe mu ntebe walinga solidi wekyera kati saawa zino mbagamba tubayo kakasa nti NUP yaffe fe Uganda ne Uganda yaffe fe NUP era ne NUP yaffe kati tunoonya buwanguzi wali wonna nga 3 sigenda kwambala mpale genda bute kubanga basale muntu ino olwanagana nabo tebajja kukkiriza tetwagala nenga ze tulina okukola pe tetwagala ekituli ku mutima kitegeera kati tujja kukola buli kye tulina okukola ekyamaanyi tujja kubagana n'abasajja naffe essanyu kati essanyu ly'entebe mu ntebe lyerisemba essanyu ya mirundi 3 naye eryantebe mu ntebe lyerisembayo tujja kukola annange simanyi nakumanya nze olaba erisoose ndi bwenti nga bwendi simanyi buli omawulira kyempulira naye kati ntebe mu ntebe mujja kakasa bireeza lwaki enkoto erya kyaggulu yaman respect yakimiru oligino ekiyesajja nga bwe twabadde nano ku mukutu nga tubagamba tife tetuli bakuzikiza buli ekinaabawo tulina okukola ki okubaawo ekirala tulina okwebereramu kati kino tukiwangudde kiwedde naye ebirala bikyajja ate nabyo tulina obikola ki obiwangula kati kyetusigaza kyantebe muki mu ntebe mwebale nnyo abatuwagidde abafuddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga eno tukikwasaganye bulungi fenna wamu people power odogamba kimukwana atodduka okay embeera bweto bweri baganda baffe abali ku the update online page I think solo okulaba nti buli kimu kyonna kiri kutambula bulungi sajja banyiridde ddala ono muwagizi wa Segirinya ndowooza kuba ndaba nga anyumye mukama wange gyebalesebo oliweka wempe nonsi ensala y'omusango gwe kusanzeewa buli muntu wenna yena waali musanyufu nnyo so ensala y'omusango abantu etunyumidde nnyo so embeera bwetyo bweri mwebale nnyo abali ku the updates online page wano wetuli tuli wabweru naye era woba otunuulidde wabweru wonna wakutte yes abantu balaga nti basanyufu ababa n'ababodaboda mubalaba abaana ab'obugaali bonna mubalaba bagezaako okulaba nga balaga essanyu lyabwe wadde baayiyeewo dda so kino kikulu ddala lunaku lukulu nnyo wano nga NUP okulaba nga tusoose okufuna obuwanguzi bwaffe kooti olunaku lusoose okubeera ku saidi yaffe ngaffe abantu ba NUP so eyo bwekityo bwe kiri so bwekityo bwe kiri mulindeeko okutema waliwo ekijja mulindeeko okutema mulindeeko okutema mulindeeko okutema temutema waliwo ekijja mulindeeko okutema tulina we tugenda awalala mulindeeko okutema bajjali bange mwenna bali ku the updates mulindeeko okutema there's another trouble mulindeeko okutema waliwo ekijja ekirala kyengenda okubeera nga mbasomera mu dakiika 2 zokka mu dakiika 5 mu dakiika 3 switch up on ati mulindeeko okutema tugenda kukyalirako Mengo mulindeeko okutema mulindeeko okutema mubeere ku mukutu oyinako omuntu mulindeeko okutema eriyo mulindeeko okutema mulindeeko okutema NUP everywhere it's NUP
That's our slogan. People power is our power. This is your boy Sweet Apple. Ku kamera tugenda kuberanga twongera okubatuusako buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Of course tuli wano ku kitebe kyaffe kya People Power. Mwebale nnyo mwenna bali mu diaspora, bannyinaza bali mu UAE. Mwebale nnyo okubeera nga mugoberera, mwebale nnyo okubeera nga mwekumira ku mukutu. Robert Kyagulanyi Ssentamu is our next president. Gate hiyo tumaze okugigula, gate hiyo tugigudde. Sawa ya kutema. Uganda etandise okutunyumira kati. Wano Uganda etandise okutunyumira. Wano Uganda etandise okutunyumira. Wano Uganda etandise okutunyumira. Etandise okunyuma. Gwali ebulaya komawo. Wano etandise okunyuma kati. Wano wetandise okunyumira kati. Kyagulanyi effect. Kyagulanyi effect. Wano etandise okutunyumira. Wano wetandise okutunyumira mukwano gwange. Gamba kyatunda emirondo. Namusiso gambotya. Mwebale nnyo okubeera nga mugoberera. Banamawulire bonna we bali boy. Olinako omuntu. Tugenda Mmengo. Olinaffe? Ani alinaffe? Sharing ayita muno, sharing ayita muno. Sharing ayita muno. Sawa ya kona. Gamba muno ti sawa ya kona gwe. Kona ne NUP. Kona. Dimuna mawulire boy, stop. Boy. Motoka. Bale motoka si abawagizi. Mawulire ndi wa mawulire. Motoka. Abane. Motoka ya bana mawulire. Bane motoka ya bana mawulire. Bane motoka ya bana mawulire. Eno si ya Bobi namwe. Bagenda tukwata. Banange. Boy, tuyambe ko bano. Motoka ya bana mawulire ate abantu bagituddeko. Motoka ya bana mawulire bagenda bakwata. So embeera bweto bweri. Yabendi nawe watukula kama dereva tugende. Embeera bweto bweri. Kulembera omusajja nawe kimwere ndabeka. Omusajja takagende male kumasi. Akujikume nga twali asira ko. Embeera bweto bweri. Wano Uganda etandise okutunyumira.
sharing ayita muno Robert Kyagulanyi Center mu agenda Mengo tulambula Bulange leero tulambula Bulange mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo mwebale page kansubire nti muli bulungi kansubire bulungi nawe ali bulungi era buli kintu kyonna kyonna mukitambuza bulungi nnyo emaze okukolera eggaali emaze okubeera nga ekolera webale kugoberera mukwano gwange atulaba webale nnyo okubeera nga ensonga zonna ozitambuza bulungi nsubire nti oli bulungi tuli mu motoka yaffe tuli mu convoy tugenda kubeera nga tukyalinako Bulange olunaku olwaleero Uganda wano wetandise okuwoomera Uganda wano wetandise okubeera nga ewoomera gwe mukwano gwange atulaba Uganda wano wetandise okubeera nga etuwoomera Uganda wano wetandise okubeera nga etuwoomera so ndowooza buli kintu kyonna kyonna mukiraba nga bwe kitambula buli kintu kyonna mukiraba nga bwe kitambula wano Uganda etandise okubeera nga etuwoomera so bwekiti bwe kiri Chiwedde. NUP everywhere. Shamimu wange, honorable. Embeera bweto bweri. Embeera teri kulya leero. Embeera bweto bweri mwebale nnyo mwebalire ddala Uganda etandise okuwooma wano Uganda etandise okutuwoomera naddala ffe abagirimu essiga eddamuzi litandise okusala ebintu ebituufu Uganda etandise okuwooma sharing ayita muno kikutte mukwano gwange ali ku the updates sharing kikutte wano teri kuzikiza kikutte kimaze okubeera nga kikwata kiraga nti kyatambula bulungi nnyo gwe wamala vaayo baaba Uganda etandise otuwoomera etandise okuwooma etandise okuwooma mubiru tunuza eri naawe etandise okuwooma etandise okutuwoomera Uganda etandise okutuwoomera wano bwekityo bwe kiri sharing ayita muno ali ku the updates online page twabagamba nti essaawa yonna NUP kigenda kubeera nga kitongozeddwa ng'ekibiina newankubadde abasajja bali bagezaako okubeera nga bakikyankalanya naye olunaku olwaleero omulamuzi akakasizza nti ekibiina kyaffe
kimaze okubeera nga kikakasibwa abavubuka mubalaba nga bwe bali teri kuzikiza teri kuzikiza waliwo angambye nti kino kika mugamba mutya mwena abali United Arab Emirates abali Dubai abali Qatar abali Jordan South Africa America USA France mwena mugamba mutya tusubire nti muli bulungi mwebale nnyo kwagala NUP mwebale nnyo kukkiririza mu people power mwebale nnyo kuwagira struggle mwebale nnyo kwagala abantu ba people power the updates online page ko tusinzira okubeera nga tukuweereza buli muntu yenna kyemanyi musanyufu buli muntu yenna kyemanyi nti musanyufu era olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga abawagizi ba NUP olunaku olwaleero beeyiye ku kkubo nga bagendako wali okukyalira wali ebulange tetugenda olunaku olwaleero naye nga mugamba mutya mwenna mwebale bwekityo bwe kiri ab'e Zambia ab'e Morocco aba Ivory Coast mwenna mugamba mutya mwebale nnyo kwagala people power mwebale nnyo kwagala nkyukakyuka katusubire nti muli bulungi abawagizi ba NUP vayo Uganda Police tugirabanga yiyeze Uganda Police etuzingizaako wano tulabanga Uganda Police etuzinzeeko tetumanyi kiki kigenda mu maaso tulabanga Uganda Police etuzinzeeko tetumanyi kiki kiddako Uganda Police tulabanga Uganda Police etusazeeko tulabanga Uganda Police etusazeeko etusaliddeko wano ku mafuta ga State Oil Uganda Police etusazeeko Uganda Police etusazeeko wano abaana bagikayidde Uganda Police evuddewo sharinga amaanyi g'abantu gakoze temabega gwe naawe temabega watomera abasirikale vayo naawe Uganda Police tugiseeko sharinga bali mu kutugoba misinde motoka y'omukulembeze Uganda Police etugobesa kati bigere Uganda Police Uganda Police eri mu kutugobesa bigere muganda wange atulaba tubayisizaako kikuli kati baagala kutugobya maanyi eri mu kutugoba eyagala kuba mu bantu masasi yalingira muno navayo linda kukatonda navayo